En una tarde tranquila y soleada en la cima de una colina rodeada de jardines bien cuidados, el excéntrico millonario Alejandro de la Vega se encontraba reunido con un grupo de amigos en el salón principal de su mansión. Las paredes estaban decoradas con obras de arte abstracto y una suave melodía clásica flotaba en el aire. Alejandro, un hombre de 42 años con reputación de ser tan generoso como impredecible, se sentía particularmente frustrado con su vida amorosa. A pesar de su fortuna, sus relaciones siempre terminaban por desconfianza, interés o aburrimiento. Tomando una copa de vino tinto, se levantó de su sillón de terciopelo y dijo con voz decidida: "Estoy cansado de buscar el amor en lugares complicados. Me casaré con la primera mujer que cruce esa puerta." Sus amigos saltaron una carcajada pensando que se trataba de una broma más de su carácter impulsivo. Uno de ellos, un abogado llamado Tomás, le respondió entre risas: "¿Lo dices en serios? Eso podría ser cualquier persona, incluso una desconocida." Alejandro no se inmutó. Caminó con paso firme hasta la puerta del salón, la señaló con el dedo y afirmó con una sonrisa enigmática: "Sí. Sí, quien sí, es sincera y no hay al verme, la cortejar con respeto y el destino lo permite, me casar con ella." El ambiente cambió en segundos. Las risas se apagaron y un silencio curioso invadió el lugar. Todos sabían que cuando Alejandro decía algo con seriedad, lo cumplía. El mayordomo, testigo habitual de sus excentricidades, no dijo nada, pero sus cejas se arquearon con asombro. El destino estaba a punto de intervenir y nadie sabía quién cruzaría esa puerta ni cómo cambiaría la vida del millonario para siempre. La tensión en el salón era casi palpable. El grupo de amigos de Alejandro observaba la puerta con una mezcla de diversión y nerviosismo, como si esperaran el acto final de una obra teatral sin conocer el guion. Alejandro, mientras tanto, permanecía de pie con los brazos cruzados, los ojos fijos en la imponente puerta de madera talada. Aunque sus palabras sonaban como un impulso pasajero, en el fondo sabía que había dicho la verdad. Estaba dispuesto a arriesgarse, a dejar en manos del destino lo que el dinero no había podido comprar jamás. Un amor auténtico, pasaron varios minutos que se sintieron como horas. Justo cuando algunos comenzaban a burlar suavemente, la puerta se abrió con un crujido lento y prolongado. Todos contuvieron la respiración. Lo que sucedió a continuación fue tan inesperado como poético. Una joven mujer entró al salón con pasos cautelosos, sin saber que todas las miradas se habían clavado en ella como si fuera la protagonista de una película. Se llamaba Lucía Navarro, tenía 27 años y era una florista del pueblo cercano que había sido enviada por equivocación a entregar un arreglo floral destinado a la casa vecina. Su cabello castaño claro estaba recogido en una trenza sencilla y sus manos levaban rastros de polen y pétalos. Vestía una blusa blanca algo manchada por su trabajo y unos jeans gastados, pero su porte era natural, sincero y sin pretensiones. Lucía se detuvo al ver el inesperado escenario. Un grupo de hombres elegantes observándola fijamente y un hombre en el centro del salón que la miraba como si el mundo se hubiese detenido. Ella frunció el seno ligeramente confundida y levantó la caja de flores. "Perdón, creo que me equivoqué de casa", dijo con voz suave pero firme. Alejandro no contestó de inmediato. La observó por unos segundos más, sorprendido por su humildad, su autenticidad y, sobre todo, su absoluta indiferencia ante la opulencia que la rodeaba. No mostró miedo ni admiración exagerada en su misión. Solo educación y claridad. Tomás, el abogado, susurró al oído de Alejandro: "Ella no parece saber quién eres." Y eso, precisamente, fue lo que más lo atrayó. Alejandro se acercó con pasos pausados y en un tono amable le dijo: "No te has equivocado. Esta es la puerta correcta, al menos para mí."
Lucia lo miró sin comprender del todo pero con una sonrisa breve y sincera que terminó de romper cualquier burla entre los presentes. Sin saberlo, con cada paso que había dado dentro de ese salón, Lucia acababa de encender una historia que nadie hubiera podido predecir, una historia donde la casualidad se transformaría en destino. Lucia se quedó de pie con la caja de flores entre sus brazos mientras todos la observaban en silencio. El ambiente se había transformado por completo. Ya no era solo una sala decorada con lujo y elegancia, sino un escenario en el que el destino, con toda su fuerza invisible, parecía estar escribiendo un nuevo capítulo. Los amigos de Alejandro intercambiaban miradas de asombro murmurando entre ellos sin perder detalle de lo que estaba ocurriendo. Nadie se atrevía a interrumpir. Ni siquiera el mayordomo, acostumbrado a recibir visitas con riguroso protocolo, hizo admin alguno. Todo parecía suspendido en el tiempo. Alejandro, por su parte, no dejaba de mirar a Lucia. Había algo en ella que lo desconcertaba y lo cautivaba a la vez. No era su apariencia, aunque su belleza natural era evidente, sino la serenidad con la que se desenvolvía, la forma en que no se dejaba intimidar por los lujos del lugar ni por las miradas que la rodeaban. Ella no venía a impresionar a nadie, simplemente estaba allí por error. Y sin embargo, para Alejandro ese error se sentía más real que cualquier cita planificada o presentación formal que hubiera tenido en años. ¿Segura que estás en la casa equivocada? Preguntó él con una sonrisa cálida, tratando de suavizar el momento. Lucia lo miró fijamente, sin apartar la vista. Sí, estas flores eran para la señora Alcántara en la casa al otro lado del camino. Pero su dirección era confusa. Lo siento por la interrupción. Alejandro hizo un gesto para que se acercara. No has interrumpido nada. De hecho, acabas de llegar en el momento más oportuno. Ella frunció el seno un poco desconfiada, pero dio unos pasos hacia él. ¿Qué sucede aquí exactamente? Preguntó Lucia con un tono de genuina curiosidad, sin saber que había llegado justo después de una declaración que cambiaría la vida de ambos. Alejandro se tomó unos segundos antes de responder. Hice una promesa delante de todos los presentes. Una promesa un poco loca, quizás. Dije que me casaría con la primera mujer que cruzara esa puerta. El rostro de Lucia pasó de la confusión a la incredulidad. Su expresión fue una mezcla de sorpresa, risa contenida y cierta desconfianza. ¿Eso es algún tipo de juego? Preguntó mientras apretaba con más fuerza la caja de flores contra su pecho. No, respondió él con serenidad. No es un juego. No te estoy pidiendo que aceptes nada ahora. Solo que me permitas conocerte, hablar contigo. Si el destino quiso que entraras por esa puerta, al menos escogimas lo que tiene que decir. La florista lo miró largo rato, como intentando descifrar ese todo era una broma bien montada. Pero algo en los ojos de Alejandro lo transmitió honestidad. No arrogancia, no burla, sino una especie de soledad cubierta de esperanzas, algo que ella no esperaba encontrar detrás de una fortuna tan grande. Finalmente, Lucia suspiró, dejando la caja de flores sobre una mesa cercana. Está bien, tienes 5 minutos para convencerme de que no estás loco. Una risa general llenó el salón, pero esta vez no era de burla, sino de alivio y admiración. Alejandro sonrió ampliamente. No había conseguido una promesa de amor aún, pero sí algo más valioso, la oportunidad de empezar algo verdadero. Lucia tomó asiento en uno de los sillones cercanos, sin dejar de mirar a su alrededor con una mezcla de curiosidad y cautela. Alejandro, dejando de lado todo protocolo y etiqueta, se sentó frente a ella inclinándose ligeramente hacia adelante como si no quisiera perder ni un solo matiz de su expresión. El resto de los presentes, comprendiendo que algo especial estaba comenzando, se retiraron discretamente o se colocaron en los extremos del salón, respetando la intimidad de aquel encuentro inesperado.
incluso el mayordomo se alejo en silencio dejando sobre una mesita cercana una jarra de agua fresca y dos copas de cristal, Lucía, con las manos entrelazadas sobre sus piernas. Fue la primera en romper el silencio. Porque harías algo así, Casaré con una mujer desconocida solo porque cruzó una puerta? Su voz no sonaba acusadora sino genuinamente intrigada. Alejandro respiró profundo antes de responder. Porque durante años he conocido a mujeres que no me veían a mí sino a mi dinero, a mi apellido, a esta mansión. Todo era cálculo, apariencia y promesas vacías. Y aún así, ninguna es cuento. Entonces me dije que tal vez lo que necesito es dejar de elegir y permitir que la vida me sorprenda. Sus palabras salieron con honestidad, sin adornos ni frases ensaiadas. Lucía lo observó con atención. Pero yo solo vine a entregar flores. ¿Qué tipo de sorpresa esperas de alguien como yo? Alejandro sonrió suavemente. Justamente eso. No esperabas nada. Entres sin máscaras, sin intenciones ocultas. Eres la primera persona que ha entrado en mi casa sin querer nada de mí y eso vale más que cualquier fortuna. Ella bajó la mirada incómoda pero también halagada. No era común que alguien, y mucho menos un hombre de tanto poder, se expresara con tanta humildad. Paran los minutos y la conversación fluyó de forma inesperadamente natural. Hablaron de cosas simples, de cómo Lucía había aprendido el arte floral con su abuela, de cómo Alejandro pasaba sus días leyendo historia antigua y caminando por su venedo privado. Descubrieron que compartían un amor por la música clásica, especialmente por los nocturnos de Chopin, y que ambos sonaban con una vida tranquila lejos del ruido de la ciudad. Lucía se sorprendía al descubrir en Alejandro un hombre solitario de mirada profunda, suya riqueza no lo había traído la felicidad que todos suponían. Alejandro, por su parte, se maravillaba con cada gesto de Lucía, su forma de reír con timidez, la manera en que hablaba de las flores como si fueran personas con alma, y la sinceridad que emanaba en cada palabra. No intentaba impresionarlo ni demostrar nada. Era simplemente ella. Y eso para él era el verdadero tesoro. Cuando el reloj marcó los 5 minutos prometidos, Lucía se levantó con suavidad. Bueno, creo que mi tiempo ha terminado. Debería antes de que la señora Alcántara piense que me perdí en el bosque. Alejandro se levantó también, pero no intentó detenerla. Solo la miró con una mezcla de gratitud y anhelo. Gracias por no salir corriendo, ¿puedo acompañarte hasta la puerta? Ella asintió y caminaron juntos hasta la entrada. Antes de salir, Lucía se giró y dijo con una sonrisa sincera, no creo en los cuentos de hadas, pero tampoco en las coincidencias vacías. Si quieres volver a hablar, ven por flores. Estar en mi taller mañana por la tarde. Y con esas palabras, se fue dejando una estela de aroma a lirios y una promesa sutil flotando en el aire. Alejandro se quedó inmóvil por unos segundos, luego cerró la puerta con una paz que hacía mucho no sentia. Sabía que no era una historia de amor, pero era el comienzo de algo real y eso para él era más valioso que cualquier juramento hecho por impulso. Esa noche la mansión de la Vega permaneció en silencio. La cena habitual con sus amigos fue suspendida y el ambiente festivo que solía rodear la casa se transformó en una calma reflexiva. Alejandro, luego de despedir a todos con una cortesía serena, se dirigió al venedo privado que tenía detrás de su propiedad. Camino entre las hileras perfectamente alineadas de Paris que se extendían como un mar verde bajo la tenue luz de la luna. A cada paso las palabras de Lucía resonaban en su mente. No creo en los cuentos de hadas, pero tampoco en las coincidencias vacías. Esa frase lo había tocado de una forma que ninguna declaración romántica había logrado antes. Durante años Alejandro había construido un imperio financiero, rodeado de expertos, contratos, decisiones estratégicas y eventos de gala. Todo estaba planificado, controlado, predecible.
Sin embargo, esa joven florista había entrado en su casa sin guion, sin intention, sin preparación. Y lo había hecho sentir más vivo que cualquier negociación multimillonaria. Esa autenticidad lo desconcertaba, y lo atraía con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, ese sintió desafiado emocionalmente como si la vida le hubiera mostrado un espejo que no se atrevía a mirar antes. Camino hasta una pequeña banca de piedra donde solía sentarse con su madre en los veranos de su infancia. Cerró los ojos recordando aquellas tardes donde su madre le hablaba de la importancia de escuchar al corazón incluso cuando la lógica dictaba lo contrario. El corazón no grita, hijo, susurra. Pero si aprendes a escucharlo, te llevará por caminos verdaderos. En ese instante, Alejandro comprendió que su impulso de casarse con la primera mujer que cruzara la puerta no había sido locura. Había sido, en el fondo, una súplica desesperada por algo auténtico, por alguien que legara sin condiciones previas, sin un plan para atraparlo, alguien que simplemente estuviera al día siguiente. Temprano en la mañana, Alejandro canceló todas sus reuniones. Ordenó que no se lumos era y pidió que prepararan su auto personal, sin chofer. Vestido con una camisa sencilla, unos pantalones de lino claros y una chaqueta informal, salió rumbo al pueblo sin anunciarse. Sus empleados lo miraron sorprendidos, pues era raro verlo sin su saquito habitual, sin corbata ni teléfono en mano. Pero él sabía exactamente lo que hacía, había el encuentro de una mujer que, en apenas unos minutos, había sembrado una semilla en su alma. No por su belleza, ni por su pasado, sino por su verdad, mientras conducía por la carretera que serpenteaba entre campos y casitas modestas, Alejandro reflexionaba sobre algo más, por primera vez, sentía que no estaba persiguiendo algo, sino respondiendo a un llamado. No sabía si Lucía lo esperaría, si él realmente lo había invitado con la misma seriedad con la que él lo había tomado. Pero eso no le importaba. Lo único importante era presentarse sin máscaras, sin promesas exageradas, tal como ella lo había hecho con él. En ese viaje corto pero revelador, Alejandro comprendió que los momentos que cambian la vida no gritan, simplemente llegan como una flor que florece sin hacer ruido. Y así, con el corazón latiendo con una mezcla de nervios y esperanza, Alejandro giró por la calle de tierra donde se encontraba el pequeño taller floral. Una campanilla colgada sobre la puerta anunciaba su llegada cuando la empujó suavemente. Adentro, el aroma a jasmine, rosas y lavanda lo envolvió como un abrazo invisible. Y allí estaba ella de espaldas arreglando un ramo silvestre sin saber que su vida estaba a punto de dar un giro que ningún destino había planeado, pero que ambos ya empezaban a construir. Lucía no se dio cuenta de la presencia de Alejandro al principio. Estaba concentrada en un ramo que preparaba con esmero, combinando flores de temporada con talos silvestres recién recogidos esa mañana. Su taller, pequeño y acogedor, tenía estanterías de madera donde descansaban frascos con flores secas, cintas de colores y herramientas de jardinería desgastadas por el uso constante. El sol entraba suavemente por la ventana iluminando partículas de polvo en el aire mientras la radio local murmuraba una canción suave de fondo. Era un espacio lleno de vida pero también de paz donde todo tenía su lugar. Para Lucía, ese taller no era solo su trabajo, era su refugio, su mundo construido pétalo a pétalo. Alejandro se quedó en la entrada sin atreverse a interrumpir. Durante unos segundos solo la observó con una mezcla de respeto y admiración. Verla allí tan concentrada, tan auténtica en su entorno era completamente distinto a cualquier mujer que hubiese conocido antes. No había apariencias ni maquillaje excesivo ni poses forzadas. Solo una mujer trabajando con las manos, con el alma puesta en algo que amaba. Finalmente, con voz suave pero firme, dijo, buenos días, Lucía. Ella se giró, sorprendida al principio.
Al verlo parpadio un par de veces como si su mente necesitara confirmar que no estaba imaginando la presencia del millonario que apenas conocía. ¿Tú, viniste? Preguntó con una mezcla de sorpresa y leve desconcierto. Alejandro asintió con una sonrisa que no tenía soberbia, solo honestidad. Dijiste que viniera por flores. Y aquí estoy. Lucia lo miró con cuidado, con los ojos entrecerrados, como si estuviera evaluando si su presencia tenía una intención oculta o era tan simple como sonaba, sin decir nada más. Lo ofreció una silla cerca del mostrador. Bueno, dime entonces, ¿qué tipo de flores estás buscando? Preguntó mientras se limpiaba las manos en su delantal. Alejandro bajó la mirada por un momento y luego respondió, no vengo por flores. Vengo por una conversación. Hubo un silencio. No incomodo sino lleno de significado. Lucia lo sostuvo con la mirada por unos segundos, luego asintió lentamente y se sentó frente a él, cruzando los brazos como si se preparara para una charla seria. Alejandro no comenzó con halagos, ni con una confesión apasionada. Empezó contando cosas simples, que no había podido dormir pensando en lo que él había dicho, que sentía que esa coincidencia no podía ser ignorada, y que había algo en su presencia que le daba paz, algo que no había sentido en mucho tiempo. Lucia lo escuchó en silencio, sin interrumpir, pero tampoco bajó la guardia. Cuando él terminó, él habló. ¿Sabes qué pienso? Que estás cansado. Cansado de la gente, de las máscaras, del ruido. Y que confundes mi normalidad con algo extraordinario. Su voz era tranquila, sin tono hiriente, solo honesta. Alejandro negó suavemente. No confundí nada. Estoy cansado, sí. Pero no estoy confundido. No creo que seas extraordinaria por accidente. Creo que lo eres precisamente porque no intentas serlo. Sus palabras flotaron en el aire como una flor lanzada al viento. Lucia sonrió apenas un poco. Eso suena bonito, pero yo no soy parte de tu mundo, Alejandro. No me interesa el lujo ni las fiestas ni vivir en una mansión con criados. El asintió comprensivo. Yo no quiero que seas parte de mi mundo. Quiero que construyamos uno nuevo donde tú puedas seguir siendo tú, y yo, tal vez, pueda redescubrir quién soy fuera de todo eso. Lucia se quedó en silencio. Por primera vez desde que lo conoció, sintió que él no hablaba desde la necesidad de impresionar, sino desde una herida antigua que solo ahora estaba sanando. No respondió de inmediato. Solo se levantó, tomó una rosa blanca de su mesa de trabajo, la envolvió con cuidado y la colocó frente a él. Entonces empieza por esto. Levate una flor. No por mí, sino para que recuerdes que las cosas simples también tienen valor. Alejandro tomó la rosa con delicadeza, como si fuera un objeto sagrado. Sonrió, pero no dijo más. Se levantó, la saludó con respeto y salió sin mirar atrás. Afuera, el sol brillaba con fuerza, pero dentro de él comenzaba a nacer una luz diferente, la esperanza de algo que tal vez no fuera inmediato, pero sí real. Alejandro condujo de regreso a su mansión sin prisa. Con la rosa blanca reposando cuidadosamente en el asiento del copiloto como si lavara un invitado preciado. A cada semáforo, a cada cava del camino lanzaba una mirada fugaz a la flor y cada vez lo embargaba la misma sensación, algo estaba cambiando. No fuera de él, sino dentro. Era como si el simple gesto de Lucia darle una flor sin palabras rimbombantes, sin conditions ni miradas llenas de intención hubiera abierto una puerta olvidada en su interior. Una puerta que lavaba años cerrada por el peso de las decepciones, la rutina y la desconfianza. Esa rosa blanca no era un regalo romántico, sino una señal, si él deseaba conquistar algo real, debía hacerlo paso a paso, sin atajos ni impulsos. Él llegar a su propiedad. Alejandro se dirigió directamente al invernadero trasero de su casa, un lugar que había mandado construir años atrás pero que, con el tiempo, se convirtió en un rincón olvidado.
Entre mesetas vacías, plantas marquitas y herramientas oxidadas, encontró un pequeño florero de vidrio, lo limpio con paciencia y colocó la rosa blanca con agua fresca. Luego lo puso en el alféizar de una ventana donde la luz de la tarde caía en ángulo perfecto. Se quedó allí de pie, contemplando la flor como quien contempla un símbolo. Porque eso era para él, una prueba viva de que on podía comenzar de nuevo, esa tenía el valor de hacerlo sin imponer nada, y esa noche, en lugar de asistir a una cena con socios internacionales como tenía planeado, ese encerró en su estudio, desconectó el teléfono y comenzó a escribir. No encontrado, ni un correo, ni un discurso para algún evento. Escribió una carta dirigida a sí mismo. En ella volcó pensamientos que nunca había expresado en voz alta. Habló de su soledad, de sus miedos, de la fachada de seguridad que todos creen real. Habló también de Lucía, de cómo, sin saberlo, lo había recordado que existen personas que no buscaban nada más que vivir con verdad. La carta no tenía intención de ser enviada ni publicada. Era una forma de empezar a quitarse capas, de reconocerse como hombre y no como millonario. En los días que siguieron algo cambió en Alejandro. Sus empleados lo no eran primero, no daba órdenes con frialdad, sino con tono sereno, comenzó a interesarse por las vidas de quienes lo rodeaban, preguntando por sus familias, escuchando sin mirar el reloj. Las reuniones empresariales siguieron, pero con una energía distinta. No buscaba dominarlo todo. Estaba dejando espacio para lo imprevisible, para lo humano. Y cada día, al entrar o salir de su casa, miraba la rosa blanca y ligeramente abierta, como esa floreciera a su propio ritmo, al igual que lo estaba haciendo su corazón. Sin embargo, no volvió al taller de Lucía de inmediato. Decidió esperar. No por indiferencia, sino por respeto. Quería darle esa relación naciente el mismo ritmo que ella lo había enseñado, uno sin prisa, sin presiones. Sabía que esa quería conocerla de verdad, debía ir despacio, dejar que las raíces se formaran antes de buscar las flores. Mientras tanto, comenzó a informar sobre el arte floral, a leer sobre las flores silvestres del valle, incluso a cuidar personalmente una pequeña maceta de lavanda que había traído desde el vivero local. No lo hacía para impresionarla. Lo hacía porque quería entender su mundo, sus pasiones, su manera de ver la vida. Una tarde, al abrir el diario que llegaba cada mañana a su casa, encontró un artículo sobre la feria local de flores que se realizaría ese fin de semana en la plaza del pueblo. El evento reuniría a todos los floristas y jardineros de la región. En la nota destacaban, con una foto pequeña en blanco y negro, la participación de Lucía Navarro, quien presentaría un diseño floral inspirado en la pureza y el equilibrio entre lo simple y lo profundo. Alejandro sostuvo el periódico con ambas manos. No necesitaba más señales. El destino ya lo había abierto una puerta, y ahora lo estaba mostrando el camino. El sábado por la mañana, Alejandro se despertó más temprano de lo habitual. La luz dorada del amanecer se filtraba por las cortinas de su habitación, y el canto de los pájaros del jardín parecía más nítido que nunca. Se vistió sin la ayuda de su asistente personal, optando por una camisa de lino azul claro, unos pantalones beige y zapatos cómodos. Quería pasar desapercibido no como el empresario que aparecía en revistas, sino como un hombre más entre la multitud. Antes de salir, se acercó al florero de la ventana donde la rosa blanca de Lucía, en viva, se abría con elegancia. La contempló un momento, como si le pidiera permiso y luego salió rumbo a la feria. El plaza del pueblo estaba rebosante de vida. Familias con niños, ancianos con sombreros de paja, parejas jóvenes y vendedores ambulantes llenaban el ambiente de risas, aromas dulces y colores vibrantes. Toldos decorados con guirnaldas de flores se alineaban a los costados, cada uno mostrando una variedad de arreglos florales únicos. Alejandro caminó entre los puestos con una mezcla de asombro y humildad.
Por primera vez en mucho tiempo no era el centro de atención y eso lo produce una libertad desconocida pero profundamente agradable. Tras unos minutos la vio. El puesto de Lucia era sencillo pero hermoso. Había usado madera reciclada y tallidos naturales para decorarlo y cada ramo exhibido parecía contar una historia distinta. Había combinaciones audaces con flores salvajes, ramos delicados de lavandas y margaritas y uno en particular que llamó la atención de Alejandro, un gran círculo floral compuesto por tonos blancos, verdes y lilas suaves, con una inscripción pintada a mano en un trozo de tela colgante que decía, belleza sin artificios. Esa frase como una flecha sutil lo atravesó el pecho. Esa era Lucia. Y de alguna forma eso era también lo que él deseaba para su vida. Lucia estaba de espaldas hablando con una mujer mayor que examinaba un centro de mesa sin notar su presencia. Alejandro se acercó sin hacer ruido respetando su espacio sin interrumpir. No quería irrumpir en su entorno como un visitante importante, sino compartirlo como alguien que venía a conocerlo desde adentro. Se quedó de pie observando en silencio como ella explicaba con pasión el significado de cada flor que usaba, como cada arreglo lavaba un mensaje, una emoción, una intención. Y esa conexión tan sincera con su trabajo lo conmovió profundamente. Cuando Lucia finalmente giró y lo vio, sus ojos se abrieron con sorpresa, pero no con incomodidad. Durante un segundo, ambos se miraron sin hablar. Entre ellos no había palabras necesarias. Habían pasado días, sí, pero algo seguía intacto, y esa atmósfera silenciosa donde todo era genuino. Alejandro levantó ligeramente la mano en un saludo simple, casi tímido. Lucia asintió con una leve sonrisa como si hubiera estado esperándolo sin saberlo. Luego se acercó a él con tranquilidad como quien cruza un puente que ya está construido. ¿Viniste solo?, preguntó ella, mientras le ofrecía una pequeña flor de manzanilla. Alejandro la tomó con cuidado. Sí, pero yo no me siento solo. Esa respuesta sin adornos ni pretensiones hizo que Lucia bajara la mirada por un segundo, sonriendo con suavidad. ¿Quieres ver mi favorito?, dijo señalando el arreglo con la frase pintada. Alejandro asintió y ambos caminaron hacia él. Mientras lo observaban juntos, Lucia habló esta vez con una voz un poco más baja. Lo hice pensando en cómo me gustaría vivir, sin ruido, sin máscaras. Solo belleza en lo simple. Alejandro miró el arreglo, luego ella. Entonces yo lo estás viviendo. Porque eso es lo que sentí desde el primer momento. Lucia no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaron con una emoción contenida. No era amor aún, pero era algo igual de poderoso, la certeza de que estaban encontrando algo auténtico el uno en el otro. Permanecieron juntos un buen rato entre conversaciones sobre flores, música y anécdotas del pueblo. Él ayudó incluso a mover unas cajas detrás del puesto, riendo como un joven sin preocupaciones. Por unas horas Alejandro dejó de ser el millonario solitario. Era solo un hombre, a gusto entre flores y gente común al lado de una mujer que no necesitaba adornos para brillar. Cuando la feria comenzó a dissolverse con la caída del sol, Lucia le ofreció un café en un pequeño local familiar a unas cuadras de la plaza. Alejandro aceptó sin dudar. Ese día, marcado por el aroma de las flores y los silencios que no incomodaban, había sido más valioso que cualquier forma de contrato o viaje internacional. Era el inicio de una relación que no se apresuraba pero que caminaba firme como una semilla que empieza a germinar bajo tierra con paciencia, fuerza y destino. La cafetería donde Lucia llevó Alejandro era un rincón cálido y sencillo alejado del bullicio de la plaza. Tenía paredes de ladrillo visto, lámparas colgantes de luz amarilla suave y un aroma a café tostado recién molido que abrazaba los sentidos apenas se cruzaba la puerta. No había mesas lujosas ni cubiertos de plata, solo madera, risas y charlas genuinas.
En una de las mesas junto a la ventana se sentaron frente a frente cada uno con una taza humante entre las manos. Afuera, el cielo se tenía de tonos anaranjados y rosados como si la tarde misma supiera que algo especial estaba ocurriendo. Durante los primeros minutos no hablaron demasiado. Alejandro observaba cómo Lucía revolvía su café con lentitud, como si buscara las palabras exactas para romper el silencio. Él no tenía prisa. Estaba acostumbrado a escenas de negocios donde todo era inmediato y calculado, pero con ella todo tenía otro ritmo, más lento, más honesto. Finalmente, fue él quien rompió el hielo mirando por la ventana mientras hablaba. He tenido muchos clientes, Alejandro. Gente amable, gente difícil, algunos incluso arrogantes. Pero nunca nadie volvió al día siguiente solo por una flor. Alejandro sonrió con cierta timidez. No volví por la flor. Volví por lo que ella significaba. Lucía lo miró y por primera vez sus ojos reflejaron algo más que curiosidad. Había comprensión pero también una especie de cuidado emocional. ¿Y qué crees que significaba? Preguntó, sin desafío, solo con interés real. Alejandro respiró hondo. Significaba que todavía hay belleza sin precio. Que algo tan pequeño pueda tener más valor que todo lo que tengo. Me la dis sin pedir nada, y eso fue nuevo para mí. Lucía bajó la mirada como si aquellas palabras tocaran una parte de ella que había aprendido a proteger. A veces damos sin esperar porque nos cuesta creer que alguien quiera cuidarse cuando ya no hay nada más que ofrecer. Esa confesión, sencilla pero profunda, revelaba una historia de decepciones tal vez heridas que ella no estaba lista para contar del todo. Alejandro sintió el impulso de tomar su mano pero no lo hizo. Sabía que, si quería que ella confiara en él, debía demostrar que entendía los tiempos del alma, no solo los del reloj. ¿Y tú? ¿Por qué me hablaste aquella vez? ¿Por qué no te fuiste como cualquier otra persona lo habría hecho? Preguntó él, girando el foco hacia ella. Lucía suspiró. ¿Por qué había algo en tu mirada, algo triste, como si necesitaras hablar, no impresionar? ¿Y por qué? Tal vez también me sentía sola, aunque no lo diga en voz alta. Esa última frase se desvaneció en el air como un secreto compartido por primera vez. Las tazas se vaciaron lentamente, y en ese pequeño rincón del pueblo, sin cámaras, sin promesas dramáticas ni testigos, dos personas comenzaron a desarmarse sin miedo. Hablaron de cosas simples, del primer libro que los hizo llorar, de sus lugares favoritos para escapar del mundo, de cómo el silencio, cuando es compartido, no duele, sino abraza. Alejandro le contó de su madre, de cómo había fallecido cuando él tenía apenas 20 años, y de cómo desde entonces había construido muros que ya no sabía cómo derribar. Lucía le habló de su abuela, de su risa contagiosa y de cómo le enseñó que cuidar una flor es, en el fondo, como cuidar a alguien que amas, require atención diaria, paciencia y humildad. Cuando el reloj del pueblo marcó las 8, Lucía miró por la ventana. Tengo que volver. Mañana hay mercado y debo preparar los ramos desde temprano. Alejandro asintió. No insistió, no pidió más. ¿Solo dijo puedo ayudar mañana? No sé mucho de flores, pero aprendo rápido. Ella lo miró fijamente por unos segundos como si analizara cada centímetro de su expresión. Luego sonrió, pero no con ironía, sino con una dulzura que pocas veces había mostrado. Si vienes, tres guantes. Y prepara para manchar las manos. Ambos rieron suavemente y al salir de la cafetería, caminaron juntos por la calle empedrada. No se tomaron de la mano, no hubo beso, pero entre ellos se había tejido algo más firme, la confianza de que estaban construyendo algo verdadero. Mientras se despedían en la esquina que separaba sus mundos, Alejandro la miró por última vez antes de marcharse y pensó con absoluta claridad que no necesitaba promesas de amor eterno. Lo que tenía en ese momento era mucho más real, una mujer de verdad, una historia en preciso, y una flor que, lentamente,
lo estaba haciendo florecer también. Mañana siguiente yo consigo un aire fresco, casi primaveral a pesar de encontrarse mediados del otoño. En el taller floral de Lucia, las luces no estaban encendidas cuando Alejandro llegó puntual con los primeros rayos del sol. Lavaba los guantes que ella le había pedido unas botas prestadas por el jardinero de su finca y, en el bolsillo interior de su chaqueta, una pequeña libreta de apuntes donde la noche anterior había escrito los nombres de algunas flores silvestres. No quería llegar como un curioso o como un cliente distinguido, sino como alguien verdaderamente dispuesto a aprender. Lucia, sorprendida pero sin mostrarlo de manera exagerada, abrió la puerta con una sonrisa contenida. Vestía un conjunto sencillo, jeans gastados, una camiseta de algodón y un delantal lino de pequeñas manchas de tierra y polen. Su cabello, recogido en un moño desordenado, estaba adornado con una ramita de lavanda que se había cuidado engancada allí desde la madrugada. Para Alejandro esa imagen valía más que cualquier vestido de diseñador. Era belleza vívida, no producida, legace temprano, dijo ella mientras se alejaba hacia el fondo del taller. Pense que después de un día en la feria y una noche de café te tomarías el domingo libre. Alejandro se encogió de hombres, siguiéndola. A veces uno descubre que ciertos lugares dan más paz que una mansión entera. Ella no respondió de inmediato pero su expresión se suavizó. Lo indicó una mesa larga donde varios ramos sin terminar esperaban ser ensamblados y lo enseñó con paciencia cómo separar los talos, hidratar las flores más frágiles y cortar en ángulo exacto. Al principio Alejandro se equivocaba con frecuencia. Colocaba las flores al revés, mojaba más de lo debido o confundía especies similares. Pero no se frustraba y eso, para Lucia, decía más que cualquier palabra. Las horas transcurrieron con un ritmo distinto al que Alejandro conocía. No había presión ni metas ni urgencia. Solo flores, aromas, silencios compartidos y miradas que dicen lo que ambos no sabían cómo traducir en palabras. Por momentos hablaban de cosas triviales, que flores atraen a las mariposas, cómo cambian los colores con las estaciones, o cuál era la mejor hora del día para cortar un ramo silvestre. Pero en el trasfondo ambos sabían que estaban tejiendo algo más delicado que cualquier arreglo floral, un lazo humano, honesto, sin promesas apresuradas, pero cargado de intención. En un momento de pausa, mientras Lucia lavaba unas jarras en el lavadero del fondo, Alejandro se quedó solo y comenzó a mirar las fotografías colgadas en una pared, imágenes en blanco y negro de su infancia con su abuela. Flores plantadas por generaciones y una pequeña Lucia de unos 8 años sosteniendo un girasol. Más alto que ella. Al observar esas imágenes, Alejandro sintió una punzada extraña, una mezcla de ternura y esperanza. Aquel taller no era solo un negocio. Era el legado de una mujer que había aprendido a amar desde la raíz, desde el trabajo silencioso, desde lo que otros no ven. Cuando Lucia regresó y notó que él observaba las fotos, no lo interrumpió. Solo dijo, con la voz baja pero firme, todo lo que soy empiezo aquí. Con mi abuela enseñándome a cuidar primero la tierra, y luego la flor. No me interesa construir nada con alguien que solo quiere admirar los pétalos. Quiero alguien que entienda las raíces. Alejandro la miró directamente sin desviar la vista. Entonces enséñame a entenderlas. No tengo prisa. Estoy dispuesto a empezar desde la tierra aunque mis manos no estén hechas para eso. Esa frase dicha sin dramatismo resonó en Lucia como una verdad inesperada. Por primera vez, bajó por completo sus defensas. Se acercó él, tomó sus manos en torpmente cubiertas de tierra y pétalos y las sostuvo un instante. No necesitas saberlo todo ahora. Pero si no te vas corriendo cuando veas lo difícil que es cuidar algo de verdad, entonces tal vez haya algo para construir. Ese gesto más íntimo que un beso, más profundo que un abrazo, sea un acuerdo invisible entre los dos.
No era una promesa de amor eterno ni una declaración formal. Era el reconocimiento mutuo de que algo real estaba naciendo. Algo que no necesitaba etiquetas on. Solo tiempo, paciencia, y el valor de cuidarse. Cuando Alejandro regresó esa tarde a su mansión, no levo flores consigo. Pero traía las manos sucias, el corazón lino y una certeza serena que jamás había sentido en los pasillos dorados de sus oficinas. El verdadero lujo no estaba en lo que uno podía comprar, sino en lo que uno estaba dispuesto a construir con el alma desnuda. Los días siguientes continuarán con una cadencia suave, casi poética, como si el tiempo se hubiera desacelerado para permitir que dos vidas tan diferentes en apariencia pudieran comenzar a entrelazar sin romperse. Alejandro regresaba cada mañana al taller de Lucía sin anunciarse con los guantes puestos y una expresión distinta en el rostro. Ya no era el hombre de negocios que administraba imperios financieros desde escritorios de mármol. Era un hombre que barría joyas en la entrada del taller, que aprendía a distinguir entre alstroemerias y dalias, que esperaba en silencio a que Lucía hablara cuando quisiera sin forzar nada. Lucía, por su parte, comenzó a permitirle entrar poco a poco a espacios más personales. No porque lo necesitara, sino porque lo estaba conociendo de verdad. Observaba como Alejandro escuchaba con atención cada explicación sobre cuidados florales, como se interesaba por los nombres científicos de cada especie, y como, por encima de todo, mostraba una disposición sincera a dejarse guiar. Lo sorprendía, y al mismo tiempo lo conmovía, que un hombre que había vivido rodeado de poder y control ahora aceptara con humildad no saber, no domina, y simplemente estar, una tarde en particular. Mientras organizaban juntos un pedido grande para una boda local, la lluvia comenzó a golpear el techo de zinc del taller. Al principio, ambos siguieron trabajando en silencio, pero a medida que los truenos se acercaban y el aguacero se intensificaba, Lucía encendió una vieja radio portátil y puso música instrumental suave. Alejandro se detuvo a mirarla. Ella se movía por el taller con la naturalidad de quien pertenece ese lugar como si fuera una extensión de su cuerpo, tomaba las flores con delicadeza, giraba los talos, envolvía los ramos. Todo con una armonía que Alejandro solo había visto en artistas de verdad. En un momento, sin pensarlo demasiado, Alejandro se acercó a una mesa lateral y comenzó a imitarla. Lucía, notándolo, se giró y lo observó en silencio. El ramo que él estaba haciendo no tenía forma clara, ni equilibrio de colores, ni proporciones estéticas. Pero había algo tierno en su intento, algo torpe y hermoso, como un niño que hace su primer dibujo sin preocuparse por el resultado. Ella sonrió suavemente, se acercó y tomó el ramo en sus manos. Esto no está del todo mal, dijo, con una risa ligera. Pero estas flores aquí, sonalo, deben respirar, no estar aplastadas. Alejandro asintió dispuesto a corregirlo. Pero entonces Lucía hizo algo inesperado. Colocó el ramo de él junto a uno de los suyos, lado a lado, y los observó en silencio. Así somos tú y yo ahora, murmuró. Distintos, pero no incompatibles. Solo hay que encontrar la manera de que nuestras formas se acomoden sin ajagarse. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No por tristeza, sino porque entendió de golpe que esas palabras eran la primera aceptación de que ella también lo estaba dejando entrar. Ya no era solo el quien perseguía, ahora ambos estaban empezando a caminar hacia el mismo centro. Cuando la lluvia finalmente se detuvo, salieron juntos al pequeño jardín trasero del taller. El suelo estaba húmedo y olía a tierra viva. Lucía, sin decir nada, se quitó los zapatos y comenzó a caminar descalza por el pasto. Alejandro dudó unos segundos, luego hizo lo mismo. En silencio, se sentaron bajo un árbol de limonero mirando las gotas que caen de las hojas como si fueran relojes líquidos midiendo una intimidad distinta. No había necesidad de hablar. No había necesidad de tocarse. El momento lo decía todo.
Alejandro se recostó ligeramente sobre el tronco, cerró los ojos y susurró a crees que esto puede durar, Lucia, o solo somos una estación que pasará con la lluvia? Ella lo miró larga y profundamente. No lo sé, dijo con honestidad. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me demito intentarlo. Ese reconocimiento, sin adornos ni falsas promesas, fue más poderoso que cualquier juramento. Era una decisión compartida, vivir el presente sin atarse al pasado ni desesperarse por el futuro. Construir desde lo simple, desde lo que se podían controlar, la voluntad de estar, de escuchar, de no huir. Esa noche, Alejandro regresó a su mansión sin lavar flores. Pero en el bolsillo de su camisa llevaba una joya de limonero que había recogido al marcharse. Era un símbolo pequeño, casi insignificante. Pero para él representaba algo inmenso, la certeza de que, por fin, estaba cultivando algo real, desde la raíz, con tiempo, con lluvia, con paciencia. El tiempo siguió su curso, y con él, el vínculo entre Lucia y Alejandro creció como una enredadera paciente, aferrándose no a promesas vacías ni a impulsos románticos, sino a los actos cotidianos que, sin permiso extraordinarios, lo eran todo. El taller floral se convirtió en un lugar de encuentro más que de trabajo. Ali entre flores silvestres, cintas de y café recién hecho, Alejandro y Lucia compartieron días enteros en los que las palabras eran pocas, pero las miradas lo decían todo. Ya no se trataba de dos personas de mundos distintos intentando adaptarse, sino de una sola historia que comenzaba a tomar forma desde lo real, desde lo sincero. Alejandro, que había vivido bajo la sombra de grandes decisiones corporativas, descubrió que el verdadero poder no estaba en las salas de juntas ni en las cifras millonarias, sino en saber regar una planta sin romperla. En reconocer cuando una flor debía ser podada para crecer con más fuerza. Su cambio fue tan profundo que sus propios empleados e incluso sus amigos más cercanos comenzaron a preguntarse qué había pasado con él. Y él simplemente respondía, estoy aprendiendo a vivir sin apurar a la vida. Lucia, por su parte, también cambió. Pero no su esencia. Ella seguía siendo la misma mujer que prefería los ramos asimétricos a los perfectos, la que elegía la quietud del campo antes que el bullicio de las fiestas. Lo que cambió fue su resistencia al amor. Durante años había aprendido a defender su libertad con unas y dientes, temiendo que cualquier compromiso la impulsara a renunciar a lo que era. Pero Alejandro no la quiso cambiar. La quiso así, salvaje, honesta, imperfecta. Y eso la desarmó de una forma que nunca esperó. Una mañana, al terminar de armar un pedido para un hospital local, Lucia encontró una pequeña caja de madera sobre su mesa de trabajo. No tenía moño ni envoltorio brillante. Solo una nota escrita a mano que decía, no es una pregunta. Es una invitación. Al abrir la caja, encontró una lave antigua ornamentada de hierro forjado. Era la lave del invernadero abandonado de la mansión de Alejandro. Él la había restaurado en secreto durante semanas, colocando estanterías nuevas, bancos de madera, luces suaves y una mesa de trabajo especialmente diseñada para ella. Esa misma tarde, cuando Lucia llegó al lugar guiada por el silencio del jardín, se encontró con el invernadero abierto, perfumado por plantas frescas y una pequeña placa junto a la entrada que decía, raíces compartidas. Alejandro la esperaba adentro con las manos entrelazadas detrás de la espalda y una mirada vulnerable pero serena. No lavaba en hilo ni preparó discurso. Solo estaba allí dispuesto, ofreciendo lo más importante, un espacio compartido, una vida sin condiciones, una construcción paciente. Lucia lo miró, luego recorrió con la vista el lugar, tocó las macetas. Aspiró el air humido lleno de posibilidades y finalmente se acercó a él. No necesitaba más palabras. Lo abrazó con fuerza como si en ese gesto celara una promesa más fuerte que cualquier contrato. No era el sí a una propuesta formal.
Era un proyecto de vida que empezaba desde la tierra, desde la raíz, desde aquel día, el invernadero se convirtió en el nuevo centro de su historia. No dejaron sus vidas anteriores del todo, Lucia seguía con su taller en el pueblo y Alejandro con sus negocios aunque ahora más selectivos, pero decidieron construir una rutina en común. Los domingos eran para plantar nuevas flores, los miércoles para leer juntos en silencio bajo el limonero y los días nublados para tomar té viendo llover sin decir nada. Nunca hubo una gran boda en titulares en los periódicos. Nadia, escandalizado por el millonario que había decidido alejarse del oropel por una florista de pueblo. Porque el final no se trataba de un escándalo, sino de una elección. Alejandro eligió la calma sobre el ruido, la verdad sobre la apariencia. Y Lucia eligió confiar en que alguien podía amar sin necesidad de posar. Ambos aprendieron que el amor no siempre liga con fuegos artificiales. A veces florece como una semilla enterrada en silencio que se abre solo cuando encuentra tierra fértil, agua constante y luz honesta. Y así, bajo la sombra de un árbol y entre miles de flores, siguieron creciendo, no como un cuento de hadas, sino como lo que realmente eran, dos almas que, habiéndose encontrado por casualidad, decidieron cuidarse por elección.